ஸோ இந்த லெசனில் வந்து கடைசியாக we discussed Wheatstone network. Wheatstone networkல வந்து P by Q equal to R by S அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணோம். Balancing condition for Wheatstone network based on Kirchhoff laws of electricity. அது வரையும் வந்து electricity lesson we completed to that chapter. So next we are going to discuss the various effects of current. அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நமக்கு டிப்ளமோ சிலபஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட். So in our syllabus we are going to discuss heating effect of current. The heating effect of current means எதனால் வந்து அந்த wire gets heated அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, suppose you are going to take a conductor, இந்த மாதிரி ஒரு any conductor எடுத்துக்கிறீங்க, if you pass a current of 5 amperes, you pass a current of 5 amperes for a time interval of 3 seconds, or if you pass current for a considerable length of time, and then after that time if you touch that wire, we find that the wire get heated. So this effect is called as heating effect of current. So why that wire gets heated again பார்த்தீங்கன்னா, due to the collision between the electrons and the positive ions. அந்த wire பார்த்தீங்கன்னா positive ion இருக்கும், electron. So நீங்கள் வந்து current pass பண்ணும்போது they collide with the positive ion. So during the collision they losses some energy to that positive ion. So during the movement of electrons, the electron losses some energy to the positive ion. So that energy is liberated in the form of heat. So electron வந்து the positive ion ஓட மோதும்போது the positive ion gains some energy from the electron, or the electron losses energy to the positive ion. Then the positive ion is going to liberate that energy in the form of heat. இங்க வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு positive ion வந்து for example போட்டுருங்க. If you take a metallic conductor, there will be millions of electrons and millions of positive ions. So when current is passed, the electrons are going to move in a particular direction. Due to the movement of the electron, they collide with the positive ions. So in the path of the electron movement, if a positive ion comes, then it is going to collide with the positive ion, or the positive ion is going to gain some energy from the electron. That excess electron is liberated in the form of heat. So this effect is called as heating effect of current. So this heating effect of current was first observed by Joule. This heating effect of current is first observed by Joule. So now he found out the value of heat energy liberated when current is passed through a wire. That law is called as Joule's law of heating. Joule's law of heating. So how much heat is going to be produced when current is passed through a coil? அப்படின்னு சொல்லும்போது he gave the form of law. That law is called as Joule's law of heating. How much heat energy is produced அப்படின்னு சொல்லும்போது it depends upon 3 factors அப்படின்னு சொல்றாரு. The heat energy generated in a wire depends upon 3 factors. So what are the 3 factors அப்படின்னு சொல்லும்போது, first one, the resistance of the conductor. Resistance or of the conductor. And then the amount of current passed. Amount of current I pass through that wire. So second factor is the
amount of current I passed through the wire. The third, the time of flow of current. The time of flow of current. So the heat energy generated depends upon these three factors essentially he observed. So what are those three factors essentially? Resistance of the conductor and the amount of current I passed through the conductor and then the time of flow of current T. So தமிழில் சொல்லும்போது கடத்தியினுடைய மின்தடையை பொறுத்து இருக்கும். ரெண்டாவது வந்து அந்த கடத்தியில் எவ்வளோ மின்னோட்டம் நீங்கள் செலுத்துறீங்க அந்த மின்னோட்டத்தினுடைய அளவை பொறுத்து அந்த வெப்பமானது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. மூணாவது வந்து இந்த டைம் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் மின்னோட்டத்தை செலுத்துறீங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் தி த்ரீ ஃபேக்டர்ஸ் which is going to it depends on the amount of heat energy generated in the wire. ஸோ இந்த மூணையும் பேஸ் பண்ணி அவர் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக எடுத்து ப்ரூவ் பண்ணுறாரு. அதாவது he performed an experiment based on the resistance of the conductor, amount of current I passed and the time of flow of current. அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங்கில் he performed an experiment. First என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா he is going to pass same amount of current for same time interval through different coils. So he took three type of coil. First coil with a resistance R1, second coil with a resistance R2, third coil with a resistance R3. So he is going to pass same amount of current. For example, 1 ampere current is passed for a time interval of 20 minutes. So time interval of 20 minutes through three different coils which are having resistance of R1, R2 and R3. Then he calculated the value of heat in the first coil. It is going to be taken as H1, and through the second coil the heat generated is going to be calculated as H2, and then for third coil the heat generated is going to be taken as H3. So from these values he found that H1 by R1 equal to H2 by R2 equal to H3 by R3 equal to a constant. ஸோ ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்தவரையும் ஒரு தியரிட்டிக்கல் கான்செப்ட் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாகவும் ப்ரூஃப் பண்ணும். ஸோ நான் லா வந்து ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் இட் இன் தி எண்ட் ஆஃப் திஸ் டாபிக். ஸோ டைம் பீயிங் ஃபர்ஸ்ட் he took three different coils and passed same amount of current for same time interval. Then he calculated the value of heat generated for the first coil as H1 and for the second coil as H2 and for the third coil as H3. Then he found that H1 by R1 equal to H2 by R2 equal to H3 by R3 equal to a constant, or in general we can write like this: H by R equal to a constant, or we can write like this: H proportional to R. So the final conclusion is the heat generated is directly proportional to the resistance of the conductor. So what we conclude is the heat generated is directly proportional to the resistance of the conductor. Then second one, he is going to keep the coil as same and the time as same. He is not going to change the resistance of the coil and the time of flow of current. He is going to vary the amount of current which is going to be passed through the coils. We are going to pass a current of 1 ampere through a coil of resistance R for a time interval of t seconds. நல்லா பார்த்துக்கணும், இதில் வந்து காயில் சேஞ்ச் பண்ணல, டைம் சேஞ்ச் பண்ணல. எதை சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்குறாரு.
Then he calculated the value of heat for I1 amperes as H1 and for I2 amperes as H2 and for I3 amperes as H3. Then he found that H1 by I1 square equal to H2 by I2 squared equal to H3 by I3 squared equal to a constant. So first one to second one difference பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து கரண்ட்டையும் டைமையும் சேமா வச்சுட்டு காயில் மாத்தினாரு. செகண்ட்ல வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we are not going to change the resistance of the coil and the time of flow of current. We are going to vary the amount of current which is going to pass through the coils. So for I1 amperes the heat generated is calculated as H1 and for I2 amperes the heat generated is calculated as H2 and I3 the heat generated is calculated as H3. Then he calculated the value of H1 by I1 square is equal to H2 by I2 squared equal to H3 by I3 squared equal to constant, or in general you can write it like this: H by I square equal to a constant, or H proportional to I square. H proportional to I square. So the second conclusion from the second part is the final result is the heat energy generated is directly proportional to the square of the current passed through the coil. Then coming to the third one, he is going to keep the value of resistance and the value of current as constant. The coil change பண்ணல, current change பண்ணல. Now he is going to vary the value of time of flow of current. He is going to change the time of flow of current. For example, same coil, same current for 10 minutes and same coil, same current 20 minutes and then 30 minutes. Like that he is going to change the time. So for time T1 the heat generated is going to be calculated as H1 and he varied the time, or we are going to increase the time interval of passing current through the coil. So for T2 the heat generated is calculated as H2 and for T3 the heat generated is going to be calculated as H3. Then from this data he found that H1 by T1 equal to H2 by T2 equal to H3 by T3 equal to a constant, or H by T. Generally எழுதும்போது என்ன பண்ணான்னு பார்த்தீங்கன்னா H by T equal to constant or H proportional to T. So முதல் இதில் வந்து கரண்ட்டையும் டைமையும் ஃபிக்ஸ்டாக வச்சுட்டு காயிலை மாற்றினாரு. அதில் வந்து H proportional to R அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசல்ட் கன்க்ளூட் பண்ணார். Then second one, he is going to keep the coil and time of flow as same and he varied the current. Then he found that the heat energy generated is directly proportional to the square of the current. Then third, he is going to fix the coil as same and the amount of current which is going to be passed as same. He varied the time interval of passing current through the coil and he found that H is directly proportional to T. So based on these three conclusions, he gave a law called as Joule's law of heating. Joule's law of heating. So what this Joule's law of heating is going to say? அதாவது இந்த மூணு ரிசல்ட்டுடைய கன்க்ளூஷனை வச்சு is going to give in the form of generalized concept called as Joule's law of heating. So Joule's law of heating la the amount of heat energy generated is directly proportional to. So உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்டேட் Joule's law of heating அப்படின்னு கேட்டால் இந்த மூணு கான்செப்டோட ரிசல்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு லா சொல்லுவோம். அந்த லாவை தான் நீங்கள் எழுதணும். ஸோ அந்த லா மட்டும் தெரிஞ்சால் பார்த்தா அந்த லா வந்து எதுலேருந்து வருது அப்படின்றதுக்காக தான் இவ்வளோ எக்ஸ்பிளனேஷன் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ the heat generated depends upon three factors. One, resistance of the coil. Second one,
third one the time of flow of current எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறீங்க இது மூணையும் பொறுத்து இருக்குது அப்படின்றார். ஸோ என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லா சொல்லும்போது the heat the amount of heat energy generated is directly proportional to first point the resistance R of the conductor or wire, resistance R of the wire. Second one directly proportional to the square of the current passed through the wire. Then third the time of flow of current. Time of flow of current T. இப்போ நான் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எழுதியிருக்கேன் the resistance R of the wire and then the square of the current passed through the wire. Third one the time of flow of current அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இது வந்து மூணு நீங்கள் வந்து மேத்தமெட்டிக்கலாக எழுதும்போது first statement you can write like this h proportional to R. Second statement square of the current passed through the coil so h proportional to I square. The first statement h proportional to R. Second statement h proportional to I square. Third h proportional to T. So these are the three mathematical equations of these three statements. The amount of heat energy generated is directly proportional to the resistance of the wire and square of the current passed through the wire and then the time of flow of current. If you combine these three equations you can write like this. மூணு நீங்கள் கம்பைன் பண்ணி எழுதும்போது you can write like this which is proportional to I squared RT or you can write like this which is equal to I squared RT. So this is the mathematical equation of Joule's law of heating. So this equation gives how much heat energy is generated when a current of I ampere is passed through the coil of resistance R and for a time interval of T seconds. So h equal to I squared RT. Now the same equation can be written in terms of voltage. For that we know Ohm's law V is equal to IR. V is equal to IR. So you can write like this. I is equal to voltage by current. So I is equal to voltage divided by current. Now substitute this value I in this equation, you will get like this. So H is equal to R is equal to voltage by current. Now we are going to substitute the value of R here. Okay. Then H is equal to I square. Instead of R, you can write voltage by current into time. So I am going to write the R value voltage by current அப்படின்னு சொல்லி substitute பண்ணுறோம். So now you can cancel this I. ஒரு I cancel பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா H is equal to V I T. So நான் ஏன் இந்த ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் we are going to measure the voltage and current by using voltmeter and ammeter. அந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுறதுக்கு the amount of heat energy developed is equal to VIT. So in terms of current and resistance எழுதும்போது H is equal to I squared RT எழுதலாம். In terms of voltage and current எழுதும்போது H is equal to VIT அப்படின்னு எழுதலாம். So in the final result வந்து we are going to apply in the next experiment which is called as Joule's calorimeter. Joule's calorimeter we are going to determine the specific capacity of the given liquid.
by using Joule's calorimeter. அது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து லேப் பார்ட்டில் நடத்திருக்கோம். இங்கே வந்து அதனுடைய தியரி பார்ட்டு நம்ம going to